Welcome to another episode of the Jamba Hydrated podcast. Today we're talking about police brutality in Kenya. My name is Babu. Anthony. Contain Chairman. Frank. Damien. Joe. Konki. Nyabu. Manze. Nimekuwa nikisoma tweets fulani vile Uhuru ameweka nini curfew. So kuna moja inasema with the president's 8 p.m. curfew, we are yet again to witness police brutality in Kenya. Alafu tweet nyingine nasema na last year ile curfew ya 7 p.m. nilionja nyaunyo ya Kenyan police. I was not shocked because as a country we have normalized police brutality. So niko sure manze kila msee hapa hivi ama most of you mmekuwa na experience fulani hivi na polisi huko Kenya. Kuna msee ako na story kweli? Mimi nikimaliza form 4. It was my first time kwenda Nairobi. Nikakutana na doza fulani hapa akasema twende to hang out. Imagine that day ndio nilishikwa. Nilishikwa na doza. No, sikulala ndani. Nilikaa huko bana wakani interrogate for almost 30 minutes man. Na ilikuwa on a Friday. Sasa inamaanisha ningetoka Monday. Na wanaonishika kwa kupiga picha. Ati nimepiga picha mbele ya Central Bank. Wanasema ati squeezy terrorists wanatumia students. Kwa wale ambao hawaelewi lingo, duza ni dem. Duza ni dem. Mimi ilikuwa 2018 Anto nadhani si wote tulikuwa home. Hiyo ndio ilikuwa the last time tulikuwa home. Yeah. I think ilikuwa kuna World Cup, si ndio? Yeah. Ni watch game bana usiku. Alafu ilikuwa naenda home bana akanishika man. Kaniambia sijui story ya loitering sijui nini. Wallahi, I think hiyo siku ningelala ndani lakini sasa nikatoa ID ambayo iko na sura ya Kenyatta hapo hivyo so nikakuwa safe. Not proud to say that lakini ni hivyo. It is what it is. Yeah, same thing. Me nilienda 2018 to kwa na drive home. Nikakuwa pulled over. So jile vile nasimamisha. Sikuwa na makosa yoyote. But sasa sina Kenyan license. Nilikuwa na international one, sasa iko na nini ya Canada. Msa akaona hivi akachukua kifungu ya gari bwana. Anaanza kuniambia usipotoa do utalala ndani. Yes, because before kitu kidogo. Nikamwambia nikaonyesha ID yenyewe jamaa amesema. ID. Actually squeezy ya Kenyatta. Haina hiyo sura ya Kenyatta. ID sasa kuna noti mpya. Yeah, ID. It's been a while. So katoa ID kuna ndogo. Mimi yangu niko na experience na polisi. Two types, kuna polisi wa Kanjo. Na the actual police, but back in 2015 nakumbuka nilikuwa nimetoka driving, nilikuwa nafanya driving in July, just before tukuja hapa. Kufanya driving then nikarudi. Ka happen hiyo time body yakufika or something, like hatukuwa na class. So mimi nikarudi home. Mle nimerudi home napata a bunch of hours wa Kanjo na gari yao pia outside against the hiyo place tulikuwa tunaishi. Alafu mimi naenda kununua credo, akaniuliza wewe unaishi kwa hiyo nyumba? Naambia naishi hapo. Wakaanza kuniuliza sewage ya house yenu inaenda wapi? Ina drain maji kwenda wapi? Nikamwambia I have no clue, sijui na sisi tumerent place yenye place sisi owners. Wakasema ni sawa, tuna agree. You don't own the house. What you have to do is you have to kukuja na sisi urecord a statement useme this is not your house. So hadi kuna mama wengine hapo pia na kulikuwa tuna a bunch of people. Haikuwa sisi pekee. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa 12 p.m. Hey, 12 p.m. Yeah. Chana. Alikuwa kuja kufanya investigation zao kwa za sewage. So
wakasema hivyo. Sasa mimi nikaanza kuresist manze. Tukashikwa hobela hadi kwa hiyo gari yao. Hadi Thika police station kurecord a statement, and then I remember very well vile tulipitishwa from the kanjo to the police station. Sema shikeni hao mahabusu hadi turudi. So tukapeanwa hivi kwa polisi hivyo. Mimi najaribu kuambia huyu jamaa, mimi nimeamua nikuja hapa ni record statement, me have no idea what's going on. Sema lakini sisi tumeambiwa nyinyi mahabusu washikilie hadi au jamaa kanjo warudi. They never came back. Sisi tukaanza kupiga calls. Hadi tukaanza kuomba tulipe bills ya 20k manze. Ikaendelea hivyo tukalipa bill, then on Monday nikaenda hiyo do, but anyways mine is a long story. I'll try to make it short bana. It was one hell of a night manze. Nakumbuka nilikuwa first year campus. And then it was like a regular weekend. Tukasema tuende nje, we have fun. Tukienda Rongai. It was a club. Sasa unasikia hii club iko wapi? At a gas station, and then there's a liquor store. Go downstairs. Like sasa club iko juu. Sasa tukasema tukuje chini, we buy some liquor. Alafu turudi. Venye tumetoka kwa liquor store hivi. Si unajua zile like Grand Tigers, like the ones like zile makarao wanatumia kwa like makarao wenye aji makarao ni cops. Mariamu. Waka pull up hivi. Wamegas. Sasa sisi tuko hapo tunaongea, tunapiga stories zetu. One of my friends ananiambia bana, msipotee bana. Nyinyi simameni tu muendelee kufanya kenye mnafanya. Msikae suspicious in any way ama nini, like ni kama like mnajishuku mmefanya makosa. Hata wako wamemaliza kuongea. Wamemaliza wakapula tu hapo tu. Ile vijana ingieni ndani. Unajua reason walituambia wametushika kwa nini? Because there were so many cases of like watu kuiba vitu huko Rongai and young people ati ndio walikuwa na sasa like I was like how is the reason ya kutushika hata nijatutisha idea ama nini. Sasa venye tuliweko kwa hiyo gari bana. Sasa hapo sasa ndio shida ilianzia bana. Rafiki yangu mmoja bana ameanza kujitetea sasa ati huo nini, sisi hata hatujafanya makosa. Ujue police in Kenya like they think they are above the law. Alimgonga na mtutu bana. Ujue mtutu bunduki. Amemgonga hivi, nyamaza bana. I'm in control of this situation. Mimi nasema kenye tutafanya. Sasa unajua tulizungushwa hiyo Rongai nzima the whole night kwa hiyo van. Tulienda club 11. Tulitoka kwa hiyo van 5 am asubuhi. They were demanding 5k bana. 5,000 give us 5,000 ama tuweke ndani. Sasa you know the worst part is, the funny part nini? Wakatuambia you can even call your parents nini your friends, tutawapeleka hata kwa M-Pesa bana, mtoe pesa. Walitupeleka kwa M-Pesa ya police station. Inside the police station there is an M-Pesa, wametupeleka hapo ati mmoja wenu toka enda utoe pesa kwa hiyo M-Pesa, just withdraw any money mtupatie. Sasa una imagine manzi, alafu wanatutishia tu ile wanatuambia either mlale ndani, alafu unasikia it's on a Saturday. So if kama tunawekwa cell huko ni kutoka Monday. No tuone judge. Sasa wanatutishia hivyo. Sasa unajua you can like condition yourself za huko Nairobi venye ziko tu. Like obviously utaenda tu like we are students bana, si majangili bana. Mtanda mweko huko ndani na majangili bana for 2 days bana. Tuta survive kweli. We had mimi nilikuwa na 500. One of my friends alikuwa na 20 bob kwa mfuko. Bado yatachanga ya mzinga. The other guy had like 400 kwa M-Pesa, akaudrop kwa hiyo M-Pesa. Manze tukaambia sisi sasa basi mtuweke ndani. Hatuna cash nyingine. Ni either mchukue hii 970 ama mkae hivyo bana. Wametuzungusha, wametutishia. At the end of it all, alituambia 10 hiyo pesa bana na tusiwapate huko nje mkizurura. The whole night manze. Wamekuwa tu bana. I remember that night. Sasa mimi kitu inanishangaza na yenye ilikuwa inani piece off with that night. Like they spend so many hours na sisi instead ya kufanya kazi yao, unajua? Like when watafute like real criminals bana. Cause sisi ni students, tuna explain here our situation. Like hata hataki kusikia.
hiyo Sema Joe, tu ati nyinyi niwezi. wakiozungusha alikuwa anataka walikuwa wanatafuta watu wengine. Wanatafuta wengine. And then I remember there was a situation tulienda we saw another van. Yeah. Like walikuwa na load watu like kama mizigo tu. Ni bana watu wengi bana wanaingia bana. Nilikuwa nashangaa hata unajua watu walikuwa wanatolewa wapi? Chuo fulani, chuo mwenye wajui ni like alenwe pahali tu imejificha. People walikuwa wanakula zile pombe, you know the illegal like changa hizo maspirits like illegal. Watu wengi man. Like 25 people manze. Wakiekwa tu kwa hiyo van. Tuambia sasa kama alafu anaanza kututishia. Kama hutaki kuenda kama wale, ni mtoe pesa bana. Ama tu. lakini unajua pia hiyo design ya kukuzungusha around and around ni ile tu intimidation tactic. Bana. Wanataka by the time wanamalizana na wewe umeogopa kabisa, unasema unapiga huko nyumbani. Ndio maana hata wamekupeleka hadi police station na kwambia you can call your friends. Unapiga simu kibao sana, unasema tuma vitu nyawa jamaa ndio kutufanyia si mchezo. Babu Shompa, kuna any experience? Experience Mi sina experience but my friends wenye walikuwa naishi kwa neighborhood ilikuwa inazungukwa kila time na cops. Ilikuwa inafika time kama 9 wanacheza kama kadi, wanapata cops wana patrol tu hiyo area yao, wakiwaona tu hivyo wanakimbia kila msee. So mi sijai kuwa na experience ya cops but nimesikia. But sijai kusikia. You're lucky. Babu umekuwa na experience kweli? Mimi nimekuwa na positive experience. Breath of fresh air. Nimekuwa Hata nilienda Kenya 2017 Yeah. Nairobi ilinihit. Tumeingia Nairobi. Nilikuwa fresh bana. Sasa hiyo nimeng'ara bro, nimeng'ara. Unajua ile vibe imetoka majuu, unataka ung'are kwa seat. Sasa penye nilikuwa nimeenda kufanya research huko na professor Wasike. Sasa hoteli nilikuwa naishi, sikuwa na trust au jamaa. Unaona? Wase wa housekeeping. Ningewa trust tu but sikuwa na trust. So nilikuwa nabeba everything. Penye naenda nabeba bag yangu. Penye iko na lapi, nilikuwa na Bose. Unakumbuka ile my Bose speaker ile? Nakumbuka, nilikuwa na hiyo Bose speaker. I had my documents zote nilikuwa naenda kufanya nazo research na my passport pia. Maze nikapigwa ngeta hapo downtown. Tao hapo nikapigwa ngeta. Maze chenye ilini hit. Sijai sahau bana hadi leo. So maze nikawa confused. Nikaanza kushangaa nikafanya nini. Then I called my dad. Akaniambia niende police ni record statement. Nikaenda maze nika record statement na polisi and then nikaenda back to hoteli penye nilikuwa. Kiasi babu. Wenye alikupiga ngeta yani walichukua vitu zako. Walichukua my bag. My bag had everything. Wakakuachia phone. Everything. Phone. Nilikuwa na phone. Phone ilikuwa kwa pocket. Siku hiyo. Bag ndio nilipigwa ngeta. So but hizo documents zangu za research zilikuwa na nini zangu zote, zilikuwa na my number. So nikaenda police, nika record statement, nikarudi home. Luckily watu wenye walinibia walikuwa watu wazuri kiasi. Walinibia my laptop, wakaiba hizo valuables. But walikuwa na courtesy ya kuweka all the documents nilikuwa nazo, my passport, everything. Wakazi drop. Nikapata tu a random call because documents zangu zilikuwa na hizo contact info. So nikapigia my dad nikamwambia nimepata this and this, nifanye aje. Akaniambia call police. Unaona? Hao jamaa walipeleka staff zangu wakazipeleka super taskis. So nika call police, akanisindikiza maze all the way hadi yuko taskis cause wangeniambia wako taskis na labda wanaweza ni harm. So I didn't know. Backup. Siku ya kwanza Nairobi unaogopa. Backup. So police alipeleka all the way. Luckily nikapata all my documents. Nilikuwa at peace too cause documents zangu ndio zilikuwa cha muhimu cause nilikuwa nimecall CIC mazee immigration ya huku, nikawaambia nikacall UFT. Nilikuwa tu
in a state of imbroglio. Yeah, manze. Yeah, ilikuwa nimechanganyikiwa but our polisi they did their best kunisaidia. Nikapata everything na nikawaachia my contacts wakaniambia just in case watapata kitu wataniambia but I was only there for 2 weeks. The research ilienda poa and then karudi. Ulilipa cops ama Sikulipa anything. Walinifanyia tu hivyo hivyo. Kuna mtu mwingine ashaikuwa na a positive experience. Mimi hapana. Mimi sijai kuwa na experience yoyote na polisi Kenya. Yeah. Hata vile ulikuwa umepanda Mbukinya. Nimeona polisi actually the statistics zinasema 45% of the corruption in Kenya inafanywa na nini traffic police. Niko sure mmewitness nini. But you think for me personally unakunja alafu hata ukisimama kwa Nisa. Like I feel like hiyo tu ni hiyo start when I mask the fact that most of the corruption in happen at the government level yenyewe ni au ma big fish ndio naiba domo. So yani hiyo do yenye au maskari wanachukua ni kiasi sana compared to do kama Uhuru alikuwa anasema well 2 billion inapotea daily. Well, wanachukua pesa kidogo lakini hii ni at the frequency at which wanachukua hizi do ni mob and like hours wako huko juu wanaiba do mob tuseme at once. Yeah. God, hata kama frequency iko juu hivyo inaweza fika hiyo level ya officials. I think okay, the amount of money see the same lakini the frequency ni mob. Maybe they are. Manzi saa Kwa ni mmoja anaiba 1 billion lakini maybe wengine ndio ifika 1 billion like maybe that's why. Mnacheki manzi inakuwa aje hivi manzi hii ndio the most corrupt institution manzi na tutadili nayo aje manzi sisi kama future leaders the future ni sahihi actually. I don't know as in hiyo nini ya police ku accept bribes hata kuchukua. I think Kenya tumeifanya as a norm. Tunalipa hongo everywhere hata kupewa ID unahonga chief ama sijui nani unapewa ID. So imefanywa nika life iendelee kama sema kayo ya traffic but inafaa kuunda do ndio amecut shortcuts sema gari si road wani but anataka kuunda do sana akipita kwa askari kimpa hiyo 50 bob it's done he goes on with his life people get from one point to the other life goes on na tumekubali as iko built into us siko sure exactly what has to be done for that to change but it really needs to change because it's messed up. Ndio shida ni kama vile Damien anasema ni vile tumenormalize in a way that vile tunasema tu kuna vile police how the police like harass you and everything. So maybe because sometimes the car like the Nissan the passenger thing inaweza kuwa new and everything but just the fact that police anaweza kusimamisha atatafuta tu a mistake that it's not there. But then akipata hiyo mistake then wasewote itabiwa washuke kwa gari then you have to take it to police and that the whole process maybe they will not even release your vehicle on that same day. Nyinyi mtakaa ndani tena unajua kwa sababu as long as umeshapelekwa kwa police ukifika huko lazima you get released by bail. Hawezi toka lazima uende mbele ya judge and that may the next day like 2 days and so ni ile yenye mtu anaona is it really worth it mimi niende ni go through this process and I'll pay maybe even a 2 3 4 5,000 yet naweza peana to 50 shillings na I'm done with the whole situation. So it's just more of people like normalizing it and be like okay we don't just give a fuck okay at least wacha tunipeane tu hii yenye niko nayo instead of going through this entire process. I think maybe njia moja ni tunaweza resolve hiyo ni venye hao watu ambao wanafanya hizo vitu maybe kuchukua bribes ama kuwa involved in police brutality punishment ile punishment ambayo inafanyika. For example tuseme JKUAT kulikuwa na riots ndio student akakufa
Ona, alafu what happens ni kwamba huyo polisi mwenye amesha kuidentified kwamba huyo ndo alishoot and everything akaua, anakuwa transferred Yeah. to another place as a punishment. But shida ni polisi hawachukuliwagi accountable hizo actions, so Yeah, sindo nilikuwa nasema, yani hati hiyo ndio sasa punishment, hati sasa kupelekwa place nyingine, ona, instead of kitu kama nini wapo kwenye badge, ona, tuseme kama ukisha kwenye badge hauna uniform, wewe si polisi. Sasa hata uweze enda kwa roads tena useme ati upewe hongo, sababu wewe kasi polisi, mbona mtu akupe hela? Yeah. Ona, so kunafaa kuwa na serious punishment. Kitu kama yani polisi wengine waone, ukifanya kitu unaweza lose job kweli. Lakini okay. Lakini sasa kuna boards mbili zenye zinasimamia polisi. Kama oversight. Yeah, kuna yenye ni internal Next na pia kuna like a private one. So the internal one most of the time haifanyi anything. Hiyo ndio ina transfer nini. Alafu ukiangalia hii nyingine kumekuwa na cases nyingi sana za polisi kwa hizi nini cases, lakini ukiangalia statistics za the past 10 years wamecover tu cases 8 pekee. Yeah. So inaonyesha like hawafanyi anything. Lakini cheki as a play devil's advocate, niseme society as a Kenyan society, like everything ni reflective, si ndio? Ukiangalia at the top our leaders hawako accountable in any way, unaona? Mara ngapi umesikia a leader ameiba amekuwa involved in a like a graft, ameiba pesa mob sana, na mara ngapi hata DCI mara ngapi umesikia amefuatilia kesi all the way hadi mtu ako behind bars. But yes, go ahead. Okay, but that's the thing. Yeah. Ndio maana tumesema like sisi tumesha normalize corruption in this institution and everything. So waso wakiona like okay, this like big guys like are stealing all this much money. Yeah. Alafu kuna kuanga na ile to club like people in Kenya like wataenda like so ballistic on Twitter or like on social media and talk. After 2 weeks everything is gone. Yeah. We were talking to tukifanya Uber I think once, and we were like, I don't remember the corruption that had happened, but ilikuwa recently, and we were like at least this time Uhuru has said like things are going to happen like differently. And remember I was telling you like this is Kenya. After 2 weeks I think either ilikuwa ya Bado ama ya Babu. Yeah, and I was telling you like after 2 weeks this thing will be normal. Once kwa sababu inakuanga tu unashikwa na DCI, the DCI just talks, and every time even when the president talks he's like okay, I'm going to fight like corruptions, but our planning like that layover and like the deep how you're going to tackle it's just like talk, nothing. So our so wakiona vile how these people are stealing in huge scale huku chini pia there's no hakuna kitu watafanya, wanaona tu and ukiangalia pia these things most of these days like what's it called, I don't want to say ideas, easy orders wanga zinakuja from above. Yeah. So hao wase wako wana execute tu, hao wase wanasema JKUAT kuna strike, enda mpige hao wanafunzi to order. Hawezi waambia, they don't tell you go control the riot, wanawaambia endeni mpige hao wanafunzi. Niko na swali actually. Hizi ndo za corruption zenye ama polisi ukusanya zinaenda wapi? Sasa but unaona mimi niko hata maskari boy wewe unapenya wasa wanaishi unaenda police life. Yeah, nimeenda kwanza prisons. Au polisi. Sasa tetea ama tu say what happens. Nimeambiwa before na mtu ni kwamba unatikia wase wako kwa barabara wanaitisha 50 bro. Ni orders wamepata huko, wanaambiwa at the end of the day mkubwa huko lazima ulete this amount of money. So hata maybe share wanapata from hiyo pesa wanokota, maybe ni kiasi wanachukua hii, then kuna mse mwingine huko juu anachukua much more. Usipoleta amount wanakuthreaten or something. Like on that point venye nilikuwa mnasema like venye tunaweza tafuta like a valid
way like kumaliza like all this corruption, because kama in a stem from the top. I feel like the way tunaweza ifanya ndo watu wakuwe like the police themselves wakuwe held accountable for actions zenye wanafanya. I don't know if inaweza happen like make changes, like big changes, unajua, like the whole system like a police from the top, like all those like leaders ama polisi wote watolewe, and then from then like recruitment process ya like mapolisi waifanye like ikuwe much better, unajua pia like I feel like if they make changes on top, kama if that's true, like if people like police go out there to collect money from people atindo walete like the bigger fish, unajua pia unaona hiyo kusema hata ku make changes is the thing. Wezi kuja kunitoa mimi hapa niende nikuwe commissioner wa police, probably wata promote someone from the ranks. Yeah. Like the same old thing. Me, I get your point to change, but me, I think kitu ya kwanza ni education, as in they need to be taught better. Actually hiyo story ya nini ya kupromote wase. So the police force, kwanza history kidogo, police force ilikuja hapo early 1900s nini Kenya. So polisi walikuwa wanatafuta wa Afrika wabigi wanaingia kwa force, alafu wanaenda kuprotect nini mali za wazungu. Alafu during hiyo period ya Mau waka because most of the fighting ilikuwa inafanyika Central. Yeah. So wanaenda huko Western, wanaenda huko Rift Valley, wanatafuta wale mawaida kabisa kwa wamekula sembe. Zigwembe mazgun wanaenda wanawaleta hii side za nini, wanakuwa makarao ndio wasaidie kupiga wase au wa protect mali za wazungu around hiyo region ya Central nini, alafu wapige wase. Alafu venye tulipata independence tumekuwa na au commissioners wenye waliachwa hapo hivi wamekaa hapo for 40 years since 1963 hadi 2004. Tulikuwa na the same out nini officials wenye walikuwa hapo juu. Alafu initially the force ilikuwa ya kuchunga majamaa, alafu akuja kuwa na reforms zozote zimefanyika kwa police 2010 for like 40 years till hadi saa hii kuna reforms kidogo sana zimefanyika. referendum ilikuwa mwaka gani? Kuna 205 si constitution lakini bado kuna mambo ya polisi hapo ndani. Bana ameuliza Yeah. tu. Ama So manze inakuwa vigumu sana ku make changes hapo hivi kama hiyo kama change uniforms. Uniforms ni mpya. Wali change pia jina from police. Wali change from police. Police something to police. What's it called? unajua lakini the constitution ikija mambo na the police and what they're supposed to do iko very clear, yani kuna kuna vitu zenye polisi, kitu ambao maybe inaweza kuwa kidogo ailingani ni kwamba polisi according to the Kenyan constitution bado anaweza shoot mtu ku protect property. Wow. Hiyo ilikuwa during the colonial period because walikuwa wanachunga property za wazungu. Hiyo ni nini? Hiyo act haijachangiwa hadi saa hii. Unaweza shoot someone to protect property, a person a person and their property. Ama kama mtu kama wanajaribu ku arrest alafu ana escape. I think that's the basis wanatumia ku survive, ku avoid prosecution. You can't say student will contact you mashuli. That's messed up. Amboyo, that's against the international law. Inaenda against kabisa. Amboyo, it shouldn't be the case. Sasa hebu aje niulize basi to each one of us. Leo umepewa hiyo docket ya kuimprove police. Unaweza fanya aje? Unaweza improve nini specifically
ndio at least police improve, because kwangu nchi yani huwezi enda forward kwa maisha bila kufeel safe, hata business anything. Mimi nianze. Unaanza Nyerere. Yeah. So ilikuwa a few weeks ago Matiang'i ndiye nini wa interior security alisema ataacha kuchukua wase wako na madi na manini. So kwanza mimi nitaanza na venye nachukua the process ya ku recruit au manini au manjege. Kwanza hapo polisi wetu kwanza wakinini wakiingia kwa force, yeah, wanaangaliwa tu like body zao kama ni bigi, kama wanaweza kimbia, kama wako na meno, kama umengoa meno nazo. Sasa mimi singeingia huko. Mzee haingefika hadi meno hauna. Wako capable. You don't have the facilities for that. Yeah. Ni kama polisi wanaenda huko kuprotect wasee na kuuma watu. Anyways, inaanza na hapo hivi. Ukichukua makarao unafaa uangalie kwanza kwanza intelligence. Mi ningekuwa hapo nachukua wase maybe wako na maybe C plane and above kwa hizo examinations. Alafu kutakuwa na mental test yenye before endelee kiasi. So before kuna recruitment size imefanyika I think January, ilifanyika month ago. Yenye ilikuwa haijafanyika for like what 5 years something. Yenye walikuwa analeta I think 5,000 new officers ndio. Yeah. So wame try to make it very transparent yani. Ona yenye sasa at least your recruitment process too. Sasa your training, that's a different story. On recruitment walikuwa I think ni Citizen walikuwa na cover. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa graduate sijui alifanya mambo na education, alafu mwingine alikuwa amemaliza all levels pekee, alafu hakuweza kuendelea sababu ya fees, hela kama kawaida tu ndio. Wakaonyesha wakawa na record the whole process. Ilikuwa a one day thing. Ona watu walikuja, kitu ya kwanza ni kukagua the documents kuona kama ziko sawa, kama ziko valid and everything. Alafu wakafanya tests za health, kuna venye wanafaa wanaangalia vitu. Alafu physical walikuwa wanafaa kukimbia 4 kilometers. Alafu wanapick wale. Sasa huyu mwenye alimaliza all levels pekee alimaliza number 14. Ona alafu mwenye alimaliza alifanya akona degree alimaliza number 25. Ona lakini sasa hiyo the process ilikuwa inaenda wanataka only 24 people. Ona lakini sasa kulikuwa na a method of elimination. Ona sasa wakaleta hiyo story ya education. Huyu ako na high level kwa hivyo yeye anakuja one more step forward. Alafu yani wakaenda kueliminate watu hadi huyu mwenye alikuwa na O levels alikuwa amemaliza 14 kwa race, lakini yeye akakuwa kama number 1 sasa. Sababu yani walicombine both hiyo education na kwamba bado physicality iko sawa. So I think maybe to make steps na hiyo recruitment process, training na kiganjo, that's a different story. So it's yeah, lakini still kwa hiyo process, hiyo process in as much as wao wanaionyesha huko venye wameifanya, wanasema ni transparent. Unaweza pata cause au majamaa wenye huenda kutafuta makarao ni wase tunawajua, umeonana naye kama 3 weeks before ushampea 150k. Alafu ukifika hapo hivi kwa hao wase 24 kuna like 5 wenye wamepita na backdoor. Kuna corruption mob sana kwa hiyo process ya kunene ya kuchagua makarao. Nikijaribu kuangalia some countries sana in the west, sitaki kujicompare sana na the west, lakini the way wanachukua makarao wao si eti unaingia tu kama last option, kama maybe shule haijaenda poa, ni kitu tu unaingia juu unapenda ama juu unataka kuingia.
unacheki Tucheki. Acha tu interject kidogo. Ajua it's just in everything unafanya unataka like a return on investment. I think si umeenda kwa police station. Vile polisi wanaishi. So wanaishi hata wanaishi aje? Wana share rooms. Yeah, Na wako na mabibi zao. Yeah, nafika hapo. Yeah. So I'm just saying it's just sio easy kwa mtu ambaye amepata A, unaona? Kutaka ku live that kind of a lifestyle. Kama anaweza chagua like a different path na apate better outcomes. Yeah. Hapo hivi. Yeah. Stories za nini? Like ndio wasee wakuwe na interest. Yeah. Kwa hiyo kufanya kazi kwa force. Inabidi kwanza tuongeze polisi wetu mshahara. Walipwe alipwe do kama hata karibia daktari. Yeah, because wanaweka maisha yao kwa risk. Yeah, Imagine trauma like yao wase wana go through every time kuitwa sijui kuinvestigate crime scene vitu kama hizo. So ama jamaa tuseme walipwe kama makarao. Yaani kama madaktari sorry. Hawatakuwa na haja kuja kuchukua hongo kwako cause wako na do already. Wanaishi poa. Hawatakuwa na need ya kuja kuitisha hongo lakini Mbona sema tu. Sema. Mtu. no azin okay naangalia from the fact that hata wase speaking of corruption, yeah, these people who are being paid like good money, let's say MPs wanapata substantial amount of money, but bado wana engage. I think just cause corruption too ni culture, no matter how much you have, that's the same way tunafanya vitu, watu tu wanakuwa corrupt maybe, but kuongeza mshahara for sure inaweza come through. Yeah, wakiongeza mshahara alafu waweke strict strict rules kama una engage kwa corruption. Heri msemwengine kama country tumeamua tukue corrupt, wase wakue corrupt huko nje, lakini karao akikuwa corrupt once hivi anapewa funzo, anapelekwa ndani. So hapo hivi hiyo itakam through. Alafu ama karao uandago hizo training zenye wanaenda huko, unafunzwa unasikia. Nilikuwa na check story ya Boniface Mwangi akisema huko wanafundishwa kwa eti raia ni enemy, strip you of your human nature. Wanakuambia yani unaacha kuwa human kabisa, yani unaacha kuwa na unaacha kuwa na huruma tu. So kwanza hiyo process ya yenye wananini huko kiganjo, hiyo ndio wanafaa waweke kwa TV kwanza huko Citizen. Wakava ndio the time yenye unajua venye mimi nimegrow up, niligrow up huko kwa village. Kuna wasee wanauza hizi chang'aa na hizo stuff. Nilikuwa na cheki venye makarao wakikuja kwa nini venye wasee wanahepa. Hata sisi watu hii tulikuwa tunahepa hao makarao. Tushakuwa na culture, tunaogopa makarao vibaya. So the moment umeanza ku-air on TV venye chenya makarao wanafundishwa kwa hizo nini, kwa hizo camps, wakishaenda huko hivi, wewe ushaanza kujua responsibility yako kwao kama citizen, na pia unaelewa chenye wata expect from you. But sasa hiyo ni kitu moja atu nini. So I think hiyo pia italeta hiyo interaction between wananchi na makarao ikuwe smooth kidogo. Lakini ngoja. Kwanza sema ati tutajua what to expect. Yeah, what to expect. Au ni polisi, si ndio? Wanafaa wa protect and serve. Si ndio? Kwanza yani hawafai kutu view as the enemy in the first place. Hawafai kutuona citizens kama threat yenye anafaa kueliminate, ama tu kuwa lapdogs wa watu wenye wako kwa government huko nje.
So maybe kiasi tu kuongelea chini maybe mimi ningefanya. Mazee, I think kwa hiyo training huko Kiganjo wame normalize nini sana violence man. Violence against the common person. Kwamba kama kuna shida unachapwa. Unapigwa Kwanza sana watu maskini hizi states za maskini. Exactly. Maybe kama mtu anakaa rich anaona maybe anaweza pata hongo pale wana. Ndio maana nilikuwa nataka kuuliza babu hii time anasema alikuwa na positive experience. Ulikuwa Runda? Nilikuwa tu kwa kawaida, hata sijui huko polisi kule la. Yeah. Ulikuwa umekaa wapi nyuma? Wazuri wapo, si ndio? Ulikuwa umeishi hoteli karibu na UN. Watu wazuri wako, lakini most of the time experience ni si pleasant Kwa kawaida. So mimi nilikuwa nasema maybe kitu ya kwanza hiyo training wafunzwe kwanza kwamba wewe duty yako si ati kupiga seka, kuna unafaa engage, uone shida, investigate, uphold the law. Waona si ati kunini kupiga tu watu hivyo aimlessly. Lakini hata huko utaona askari anakuambia wakidefend hizi kushoot msema anasema alifeel ako in danger juu I think amekuwa trained in a way that mtu ni suspect kwanza hadi figure out yuko is not doing the wrong thing ndo actually aende. As in you msema like what if I'm nice to everyone but this guy is doing the wrong thing? But the thing is ngoja huku tofauti ni they treat you as a suspect, not like uko guilty. Back Kenya wao wakikushika wao uko guilty, you're not a suspect. Kuna tofauti ya suspect ya guilty. Use of force kama hata firearms inafaa kuitu pale ambapo kuna immediate threat to your life. Unaona? Yeah, I get it. I do. Bro, hizi vitu ambapo tunaona kwa TV, hao watu wako in any danger, wanapiga watu tu hivyo. Yeah. Lakini pia unajua shida kwa hivyo bana. Shida ni grow up ulikuwa unasikiza kitu kama fanya fujo uone. Sasa ndio. Actually that was the motto. Fanya fujo uone. Kijana unacheza na serikali kucha. Yo, hakuna cheki. Kwanza constitution. Kutumia firearms. Kwanza unafaa unini announce mimi naenda kutumia, nitashoot, nimetry kuongea na wewe, ni kama atuelewane na inakaa maybe unaweza enda kwa attack, so mimi na shoot. So maybe mtu akitaka nikao unampa mtu chance ya kusurrender. Hata tushuti tunapigwa fimbo bana. Sasa ndio nasema hakuna dialogue. Hakuna dialogue. Tukimalizia tuseme tu chenye tutafanya reforms to conclude. Joe ungefanya nini? Ungefanya nini Joe? Me I feel like venye tumesema kwa kifupi venye nilikuwa tunaweza ongea kesho hadi kesho kuna time. Endelea tu. Venye nilikuwa nasema I know like haiwezi happen like in just like one day, alafu to change like everything to hivyo tu. But I feel like kama tunataka ku have change, we should like first change like when you are on top, you know, because they're the one when you wana control like kila kitu yenye ina happen huku chini, unajua pia. So me I feel like kama ni kuwatoa huko juu, wewe ulikuwa unasema like haiwezi happen, hatuwezi amka tu siku moja atuambia police commissioner bana ati you're fired ama tukaa hiyo, unajua pia. But if the whole system is rotten, like the whole police system is rotten, and it's just because of like wale watu wako huko juu, why not take them out, unajua pia. But I feel like kitu kai hiyo haiwezi happen too like in just one day ama 1 month ama, but if there is a way, if they find like a valid way to do that, and then like I feel like effect hiyo itakuwa like ita happen to hivyo tu. Itaenda hivyo sasa ikichange hadi chini hivyo. Kungefanya nini? I think the biggest problem ni na sisi ni hata ukienda huko ni ku-educate both the police and the mass. Ukienda huko home na kuambia uulize what's the duties of a police, watu hawajui. Mtu hajui hata ukimwambia polisi ya kusimamisha what's the first thing they need to do. So ni ile like ukiona police the first thing yani umeshaogopa.
like you already have that fear, you just fear the police, like it's not, you don't view them at mtu mwanza kusaidia. So the first thing I think ni educate both the people, the police, on how to handle people, and the people on how, what you are supposed to expect when a police, and these are the exact duties of a police, like this is what the police need to do, and this is not what they are supposed to do. Anto, you find Yeah, I think kwangu pia nilikuwa nafikiria in terms of leadership na kwanza juu, but also nilikuwa nafikiria ni hiyo having like the, of course tukishawalipa vizuri, like we have the strict measures ama hold our police accountable. If pata kwamba mtu ameshoot like a 13-year-old kwa nini na kwa nyumba yake, then hold your police officer accountable. Na hiyo ni kitu maybe itaanza kutoka huko juu kama commissioner ndio pia wasiwafuate mkondo. Alafu I feel like if we have like a leader mwenye ako serious hapo kwa top of the police, ataangalia maybe police wanajificha ama maybe hakuna yani wanasikiza police na hakuna actual evidence, so maybe mbona tusiestablish kitu kama body cams for instance, ama tusiallow wasewa record the evidence bila kutishwa na polisi. So I think tukikuwa na msee huko juu mwenye anafikiria in that regard, like in terms of like citizens and their rights and where do we get evidence from, usishikwe tu hivyo, then I think hizi vitu zinaweza hiyo body come through. Hiyo body cam sababu iko kwanza regulation. Lazima ukiengage na civilian lazima ukue uko na ndio ile code. Hiyo I agree. For me, I think tunasahau ku recognize uko juu ni president ndo commander in chief, so hatusemi president, tunasema uko juu inaanza na president, yeye ndo commander in chief. So kama yeye ndo kuchange, I think most of the African countries wanaogopa African presidents wanaogopa ku reform police juu inakuwaga yendo yeye as in police ni watu wake, hao ndo number 2 kwake. See nao ndo wako na second power. So unapata mostly polisi presidents wanaogopa reforms za polisi ndo wasi maybe kuisitokee maybe tuseme kitu kama hiyo. So change inafaa kwanza na president, na vile Anto amesema pia polisi wanafaa kuwa accountable, na pia kusema vile Joe amesema vile Melka amesema polisi pia wanafaa kuwa reliable, kuongeza Kenya Melka amesema wanafaa kuwa reliable. Sai kukiwa na shida ukiambia Mkenya call cops, hapo hakuna niliona mazee juzi kuna polisi walishikwa na kamera wakiwa wameenda kuibia nini na nguo zao. Ndio wakienda kuiba kwa club. Nguo zao wako na uni kabisa. So unaona kitu kama hiyo hawapo reliable. So hiyo pia inafaa kwa kuenactio kwa reforms kama hizo, wakuwe reliable, wakuwe na set example ya kuutumishi kwa wote vile so umesema good enough points. I think they keep bundled together. Kingine ni your oversight. They need to do their job. They really need to do their job. Hata propose the changes, whatever the restrictions, I feel oversight pia push to make sure you're in the right direction, things will get better. Mimi nikimalizia nimekuwa nikifikiria for a long time. Unaona vile polisi huku wako na levels, ndio? Kuna polisi ya huko Gava, kuna polisi ya province, kuna polisi ya UFT. I think police is one of those institutions ambazo unafaa uzi devolved. Si eti mtu ni wakale tu ni polisi, si ndio? Most of the time, si ndio? Unafaa ukue hired kwa hiyo county yako, because utakuwa hired kwa county yako, watu wanakujua huko, they can trust you more na communities. Nilikuwa nasema hiyo point, na 2 point ya funding mazee. Ongeze polisi do bana. Ongeze polisi do. Angalia vile polisi wanaishi. Uwezi niambia hata kama wewe as a human being, hata kama ukuwe Mkristo aje, eti unaishi ni kama unaishi na roommates bana. Alafu una protect lives, unaweka life yako on the line bana. Umeweka maisha yako on the line, unaishi deplorable conditions. Alafu uta accept tu au utachukua hongo na uwezi hata survive.
watu una protect mtu sonko au umeka maisha yako on the line. Wasifanye kwa polisi ikuwe ati ile kitu tu yenye mtu anaenda kani last option. Yeah. Ikuwe yani ni kitu mtoto anaweza sema mimi nikiwa mkubwa nataka kuwa polisi. Yeah, mazee, asanteni sana mazee for your points mazee. We shall be back again next time. Like mazee, comment, subscribe, tell a friend to tell a friend, tell your moms, tell your girlfriends, side chicks, mazee, yeah, mazee. Next time, until next time mazee, peace out mazee.